Hola a todos, espero que estén bien, espero que hayan tenido un buen primer día de clases. Esto será el primer video de los conceptos gramaticales que vamos a cubrir en este curso de Español AP. Este video será un poco extraño porque voy a intentar cubrir 8 conceptos en un solo video y ojalá que sea breve, vamos a ver. Lo otro que voy a hacer es que voy a hablar español durante la primera parte del video con los conceptos más básicos que ustedes han estudiado, y entonces cuando llegue a los conceptos más avanzados, por ejemplo el futuro, la diferencia entre el uso del imperfecto y el uso del pretérito, y también cuando hablo del subjuntivo voy a hablar en inglés para que todos me entiendan perfectamente, pero esta primera parte será en español. Y a ver, aquí está. Como dije, esto será un repaso de los tiempos que ustedes ya han estudiado en clase, en español 1, en español 2 y en español 3. Lo primero que quiero discutir es el presente normal del español. Este es un tiempo que ustedes han visto desde, no sé, quizá el tercer mes de español 1. Seguramente lo estudiaron en español 2, en español 3 también probablemente lo repasaron, y vamos a repasarlo ahora también. Como ustedes ya pueden ver, hay 3 tipos de verbos que existen en español: verbos que terminan en AR, verbos que terminan en ER y verbos que terminan en IR. Y ustedes ven ahí las conjugaciones. Obviamente existen, bueno, en realidad 5 conjugaciones, pero 6 en partes de España: yo, tú, él, usted, nosotros, nosotras, ellos, ustedes. Me imagino que ustedes, bueno, ojalá que ustedes ya sepan esta tabla por memoria, pero para palabras o para verbos que terminan en AR tenemos conjugaciones. Por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Para verbos que terminan en ER, aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprenden. Y para verbos que terminan en IR, vivo, vives, vive, vivimos y viven. Y existen también muchísimos verbos irregulares. Hay toda clase de, por ejemplo, verbos que tienen un cambio de E a IE en el raíz, E a I, o U a UE, o a UE. Y ustedes tienen una tabla ahí que tienen algunos ejemplos de esos verbos. Si ustedes quieren repasar un poco más, vayan por favor a las páginas 1 a 4 en el libro. Una vez más, tiene muy buenas explicaciones para el presente y para otros verbos, otros tiempos gramaticales que vamos a cubrir. Bueno, eso es el presente. El pretérito, ojalá que recuerden que es un tiempo que se trata del pasado. Más que nada habla de algo que ocurrió en el pasado y algo que ocurrió una vez o quizás varias veces, pero ya se terminó. No es algo que sigue continuando, tampoco es algo que continuaba en el pasado. Aquí están las conjugaciones para verbos AR. Por ejemplo, yo compré, tú compraste, compró, compramos, compraron. Verbos ER, comí, comiste, comió, comimos y comieron. Y los verbos que terminan en IR tienen las mismas conjugaciones que los verbos que terminan en ER. Por ejemplo, yo viví, viviste, vivió, vivimos, vivieron. Otra vez, si ustedes quieren, pueden ir a las páginas 30 y 32 de una vez más para encontrar más información. Otro tiempo que habla del pasado es el imperfecto.
El imperfecto es mi tiempo favorito del español porque es muy divertido de pronunciar. Hablar, por ejemplo, es hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, el timbre. Hablaban, comer es comía, comías, comía, comíamos, comían. Y vivir es vivía, vivías, vivía, vivíamos y vivían. Para encontrar más información acerca de este tiempo pueden ir a las páginas 34 a 36. Y lo bueno de este tiempo, a diferencia del pretérito, que tiene muchísimas formas irregulares, y pueden ver ejemplos de eso en las páginas en el libro. El imperfecto solamente tiene 3 verbos irregulares: ver, ser, ir. Entonces, ir es iba, ser es era, ver es veía. La diferencia entre el pretérito y el imperfecto, y para hablar de esto voy a cambiar to English. Surely, I remember that we did this in Spanish 2, and as well, I'm sure you worked on this a little bit more in Spanish 3 as well. Remember that even though the preterite and the imperfect are both past tenses, the preterite talks about completed actions, talks about how long something occurred. It happened for 2 hours. It happened for 1 minute. Things that were interrupted, like let's say that I'm doing something and something interrupts me, the interrupting action is in the preterite. Things that took place at a certain time, for example, this thing occurred at 2 o'clock, whatever. When an event begins or an event ends, and to describe a series of events, a sequence of events. For example, I woke up, then I got dressed, then I ate my breakfast, then I went to school. The imperfect, on the other hand, is for more general things that occur in the past. So, for example, something that I used to do in the past. Like I habitually used to play FIFA 14 on my Xbox. Or I used to watch some TV series when I was little. The characteristics of somebody, for example, somebody used to be tall, somebody used to be short, somebody used to be skinny, somebody used to be whatever. Anything that I used to be doing in the past, for example, I was watching TV when something interrupted me, that ongoing action, the ing, is in the imperfect. What you used to do, again, I've used the word, or the phrase used to a lot in this explanation, and then time or age. For example, she was 18 when she got her driver's license. That idea of being 18 would be in the imperfect. Again, for more information, you can look at Una vez más, page 36. The future tense is used to talk about what will happen. Of course, what will happen in the future, and my lights just went off, but I think we're cool. It's kind of an easy tense to form in the sense that you're not actually taking anything off of the verb. You're literally just taking the infinitive, like the AR, ER, or IR form, and adding these endings. So, for example, if I will speak, yo hablaré, tú hablarás, usted hablará, nosotros hablaremos, ustedes hablarán. Comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comerán. Y vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, vivirán. The good news about all this in this tense is that the endings are the exact same always. And again, there are some irregulars, which you can find on pages 45 and 46. But for the most part, it's just the verb itself. You don't have to do any changes to it. The last thing, and I know we're going very quickly. The last thing that I want to draw your attention to, that I'm sure you've learned previously, I know Senora Besor said that she had worked with this in Spanish 3 some, is the present subjunctive. Before we talk about any uses of it, remember that the present subjunctive is formed by finding the yo form of the verb, dropping the o, and adding the opposite ending. So, for example, and by opposite ending, I mean for ARs it would be the letter E, or something like that, and for ERs or IRs it would be the letter A, there's the bell again, or something like that. So, for example, hablar, you can see there would be hable, hables, hable, hablemos, hablen. Aprender or vivir would be like aprenda, vivas, aprenda, vivamos, aprendan. And the reason why you have to find the yo form is because sometimes weird yo changes show up. So, for example, poner in the yo form is pongo, and then the subjunctive would be espero que tú pongas, for example. You wouldn't just drop the ER and that would give you like ponna, ponnas, which is not Spanish. Lastly, we're going to review this quite a bit more in class, but the uses of the subjunctive, there are many.
But maybe Señora Bayshore had shown you this last year. One helpful acronym that you can use to remember is weirdo. The W in weirdo is for wish. So, for example, if I were to say, I want you to do something, or I hope you to do something, I hope that you do something, the verb after that would be in the subjunctive. So, for example, you see there, espero que, I hope that. So, like, espero que tú hagas la tarea, for example. I hope you do your homework. Anything that I'm emotional about, temo que, I fear that, I'm happy that, would require a subjunctive after that que. Any impersonal expression, es importante que, es necesario que, es imprescindible que, would have subjunctive after it. Anything that I recommend, recomiendo que, blah, 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 would be in the subjunctive. If I doubt something, I don't think something is true, then you would use the subjunctive after the que. And anytime you are obligated or you have to do something, or you use the word ojalá, which means like I hope that, you would use subjunctive after the que. And one thing I forgot to say earlier, keep in mind that for the majority of these subjunctive expressions, there's always going to be a que. And the formula will be some word in the present normal tense, like quiero, espero, temo, whatever, que, and then after the que is when you're going to use your subjunctive. That doesn't mean that every time you see a que in Spanish that you have to put the subjunctive after it, but after the que with these different types of expressions of wish, emotion, and personal expressions, requests, doubt, denial, or ojalá, that's when you'll use the subjunctive. So I know that this was 12 minutes and this was like 8 concepts, really quick. So let me know, of course, if you have any questions tomorrow. We can go back. Anything that you are fine with, good. But if you need some more clarification tomorrow, I am prepared to spend a decent amount of time tomorrow at the beginning of class, giving you some practice with this, but then also clearing up any doubts that you have. So this is a little bit longer than I'd hoped that it would be. But thanks for watching, and hasta mañana. Nos vemos.